Good noon, everyone. Today discuss about industrial stoichiometry and also material and energy balance consumptions. Unit number 4, material balance without chemical reactions. In a same subject, IS B diploma third semester subject. Unit number 5 છે same chapter માટે. Okay, તો આજનો ટોપિક છે limiting reactant, also component part. Then after જોઈશું આપણે extend excess reactant. Okay, તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે limiting reactant. So this is the first point. Okay, so define kariye limiting reactant kone kehvaશે. It is defined as the reactant that would disappear first if a reaction goes to the completion. Is called as the limiting reactor. Simply define કર્યું છે કે definition આપી છે part define as the reactant that would disappear first reactions of a reactions goes to the completion. Second one point, it is the one which decide the extent to which a reactions can proceed. So it is the one which decide the extent to which a reactions part can proceed. The limiting reactant is always present in less than the its stoichiometric proportions relative to the other reacting components also. It is the reactant which is present in the smallest stoichiometric amount. The reactant which is not present in excess of the required to combine with any of these other reactant. Okay, and it is the reactant which is present in a such proportions that is the consumption also disappearance by the reactions will limit the reactant to which the react can proceed. Simply previous lecture માં આપણે જોયું stoichiometric coefficient કોને કહેવાય? તો it is the simple number of the precede the formula of each component involves in a chemical reaction. Okay, and the components involves in a chemical reactions. Thus for a example in the above cited the reactions. Okay, so simply જે કીધું છે પ્રમાણે stoichiometric ratio કોને કહેવાશે? It is the ratio of stoichiometric coefficient of two molecular species for a components is the balance reaction equations. Okay, then be the latent limiting reactant and only one component. What is the define? It is the defined as the reactant that would disappear first if a reaction goes to the completions. Okay, it is the one of which decide the extent to which a reactions can proceed. The limiting reactant is always present is less than its stoichiometric proportions relative to the other reactant components also. It is the reactant which is present in the smallest stoichiometric amount. Okay, simply the reactant which is not present in the excess of that required to combine with any of these other reactant. It is the reactant which is present in such proportions that is consumptions so disappearance by the reactions will limit the extent to which the reactions can be proceed. Okay, the extent of the reactions also. Okay, તો નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે એક્સેસ રિએક્ટન્ટ કોને કહેવાશે. હવે એક્સેસ રિએક્ટન્ટમાં શું કહે છે એને ડેફિનેશન આપી છે. It is defined as the reactant which is excess of the theoretical. મોસ્ટલી આમાં આપણે એક્ઝામ્પલ જોવાના છે પણ ડિસ્કશન પાર્ટ છે આમાંથી એક્ઝામ્પલ થોડું વધારે પૂછાશે. નંબર 3 અને નંબર 4 મટીરિયલ બેલેન્સ વિધાઉટ કેમિકલ રિએક્શન્સ અને વિથ કેમિકલ રિએક્શન એ બંને માટે આપણે લોટ્સ ઓફ એક્ઝામ્પલ વિધાઉટ કેમિકલ રિએક્શન જોયા છે તમે રિફર કરજો. એમાંથી 14 to 21 માર્ક્સનું કવરઅપ થશે એમાંથી. ઓકે, then excess reactant is defined as the reactant which is in excess of the theoretical or stoichiometric requirement as determined by the desired reactions. Also the excess component reactant always found it in the product stream. Third, reactions process to completions also. Then so which one reactions? The following reactions following example જોઈએ આપણે. હવે ઇથિન આપ્યું છે simply C2H4. Consider the following example. C2H4 plus 1/2 O2 gives to ethylene oxide. અને ઇથિલિન આપ્યું છે એને ઇથિલિન ઓક્સાઇડ આપણને મળે છે 1/2 O2. બેલેન્સિંગ થાય છે કમ્પ્લીટલી. In industrial practice of producing ethylene oxide,
by oxidation part of on ethylene, and the oxygen air fed to the reactor is always in excess of this that are theoretically required. Thus the ethylene is the limiting reactant and oxygen air is the excess reactant. Okay, it is reactant present in the excess of the limiting reactant also. Okay, when all the reactant are present in the stoichiometric proportions, then none of the reactant also involved in the limiting. For example જોઈએ નાઇટ્રોજન છે એના સાથે હાઇડ્રોજન રિએક્શન્સ કરાવીએ તો આપણને મળશે 2 moles of નાઇટ્રોજન એમોનિયા NH3. Okay, હવે N2 અને H2 are always fit to the reactor in the stoichiometric proportion also. Okay, the 1 moles of nitrogen and 3 moles of hydrogen આપ્યા છે. There are none of this reactant is a limiting part કહેવાય છે એને. Okay, શું કીધું છે again repeated, it is a reactant present in excess of the limiting reactant. હવે 5 સ્ટેપ limiting reactant જોયા અને excess reactant કોને કહેવાય છે તે જોયું. એમાં આપણને એક્ઝામ્પલ આપ્યું which one? This one. Okay, see this is ethylene plus 1/2 O2 gives the ethylene oxide and it is a reactant present in excess of the limiting reactant જોયું. તો ફોર એક્ઝામ્પલમાં જોયું નાઇટ્રોજન પ્લસ હાઇડ્રોજન gives to the ammonia મળે છે. તો ammonia and hydrogen are always fit to the reactor in their stoichiometric proportions and 1 moles of the 3 moles કેટલા છે હાઇડ્રોજનના છે. None of this reactant is a limiting reactant also. ઓકે, હવે આપણે જોઈશું પ્રોસેસ એક્સેસ. તો પ્રોસેસ એક્સેસમાં શું આવશે એ જોઈએ. The process access the reactant involved in the reactions is generally પાર્ટમાં આપ્યું છે. Specify the terms of the present access. Which one? It is the amount of his excess of the stoichiometric equations. Okay, theoretically પાર્ટમાં જોઈએ તો simply consider A plus B gives to C. Component A, B adding a solvent સ્પીડમાં રિએક્શન્સ કરવા માટે અને બાય પ્રોડક્ટ આપણને મળે છે C. ઓકે, જે રીતે એક્સટ્રેક્શન આવશે લિક્વિડ લિક્વિડ એક્સટ્રેક્શન એમાં એક્સટ્રેક્ટ ફેઝ અને રેફિનેટ ફેઝ આવશે. વેર B is the excess reactant, then which is the part? Again repeated. Which one? This one. Process access. Continue કરીશું આપણે. The excess reactant involved in the reactions is generally specified in the terms of the present access. It is the amount of excess of the stoichiometric theoretically પાર્ટમાં. The requirement expressed as a percentage of the stoichiometric and theoretical requirement. Okay, so consider the reactions A plus B gives to C. The wherein B is the excess reactant. Okay, the present excess of B is equal to, in a equations is a moles of B supplied of or feed minus moles of B theoretically required by moles of B theoretically required multiplied 100 is equal to process excess the reactions. ખ્યાલ આવે છે? જોઈ લો એકવાર ફરીથી. ધીઝ વન ઇક્વેશન્સ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને બેઝ પર આપણે ઇક્વેશન્સ બી એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાના આવશે. ઓકે, પ્રેઝન્ટ એક્સેસ ફોર કન્સિડર ધ રિએક્શન્સ A plus B gives to C and the B is the excess reactant. આપણે ડિવાઇડેડમાં લીધું છે. ઓકે, તો મોલ્સ ઓફ B માઇનસ મોલ્સ ઓફ થિયરિટિકલી માટે અને થિયરિટિકલને ડિવાઇડરમાં લઈશું. ઓકે, ડિસ્કશન પાર્ટ જોઈએ હવે. Moles of B theoretically required are the moles of B that would corresponding to the stoichiometric proportions and are the calculated based on the limiting reactant also. The charge equations number 4.1 જે જોયું તે આપણે ઉપર એક્સેસ પોઈન્ટ B માટે. Okay, the above equations can be rearranged અને આપણે rearrange કરીએ તો calculate the quantity of the excess reactant actually supplied, the moles of B actually feed or supplied is equal to the stoichiometric requirement or theoretical requirement of B in a bracket 1 plus percentage of excess B divided by 100. Okay, the quantity of excess the reactant must be found based on the quantity of the limiting reactant feed to the reactor
and consider for the example these reactions, the SO2 plus 1/2 O2 gives the SO3. Okay, the quantity of an excess reactant must be found based on the quantity, based on the limiting part. Reactant feed for the reactor also. Consider for the example these reactions, SO2 plus 1/2 O2 gives the SO3. However, suppose that 100 moles of SO2 per hour and 75 moles of O2 per hour are fed to a reactor. The SO2 is clearly the limiting reactor, and to be the in a stoichiometric proportion, modes of O2 would have to be the 50 moles per hour. There are the presented to be excess in O2 માં જોઈએ તો percentage excess of O2 ની reactions કઈ રીતે આવે છે તો this one ઓકે આ મોલ્સ ઓફ બી માટેનું રિએક્શન આ છે રીઅરેન્જ કરીને આવ્યું પછી ઓકે કન્સિડર કર્યું છે ધ રિએક્શન્સ SO2 plus 1/2 O2 gives the SO3 અને percentage of excess O2 છે આ 75 minus 50 by 50 is equal to 50 આવશે. નેક્સ્ટ વન ફોર કન્વર્ઝન કોને કહેવાશે તો સિમ્પલી તમે કેલ્ક્યુલેશન પાર્ટમાં જોશો કે A plus B gives to C એને કહેવાય કન્વર્ઝન તમારો પાર્ટ. કેટલા પર્સન્ટેજ તમે સબસ્ટન્સ લો છો એ પ્રમાણે આવશે, જે પ્રેક્ટિકલી વર્ક બી આવે અને થિયરિટિકલી વર્કિંગ પણ આવશે. The conversion is always based on the limiting reactant and that gives the idea regarding the degrees of composition, completion of reactions. Okay, the unreacted quantities of the raw material are easily obtained knowing the percentage charge quantities will be helped of a conversion. Thus, in terms of this idea for regarding whether recycling is to be done or not for this process to be economically feasible. Okay, the conversion or fractional conversion of a reactant is the fractions of the reactant part that has been converted into the reactions produced also reactions product. It ranges from the 0 to 1 part. To consider the chemical reactions, A plus B gives to C. ઓકે હવે આ નેક્સ્ટ કન્વર્ઝન પાર્ટ વાળું છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિટેલમાં જોઈશું. વિચ વન તો yield સિલેક્ટિવિટી એ બધું છે બરાબર. જે કન્વર્ઝનનો પાર્ટ આપ્યો છે એ ડિટેલમાં જોઈશું આપણે yield સિલેક્ટિવિટી એન્ડ ઓલ્સો વિચ વન પાર્ટ this one. Okay, the conversion is the amount is always based on the limiting part. A plus B gives to C. Simply reactions conversion equations આ છે, ખાસ યાદ રાખજો. ફિનિશ કરી દઈએ આપણે ટોપિકને. કન્વર્ઝન રિએક્શન્સ આ છે. Percentage of conversion A is equal to moles of A reacted by moles of A charged to feed multiply 100. ઓકે, અને yield અને કન્વર્ઝન રિએક્શન્સ છે આ પ્રમાણે આવશે. yield of conversion reactions છે this one. ખાલી મેન તમારી ઇક્વેશન યાદ રાખવાનું છે this one. moles of A reacted produce C by moles of A totally reacted multiply 100. એના બેઝિસ પર આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાના આવશે. ઓકે, અને સિલેક્ટિવિટીની ઇક્વેશન્સ છે moles of C by moles of D desired product અને moles of undesired product. લાસ્ટ વન. Okay, which one topic to concluded is this here? Conversion, yield અને selectivity ત્રણ વસ્તુ જોઈએ આપણે બરાબર ને. અગેન કરું છું this one. Simply conversion માટેની ઇક્વેશન્સ છે એરુઆ. moles percentage conversion A is equal to moles of A reacted by moles of B A charge for a feed one. This one for discussion part over there. Okay, next one is the in case of the recycle operations yield and selectivity માટે આપણે જે terms yield and selectivity are used in case the multiple reactions to give the information regarding the degree of which desired reactions predominatrix over the sites reactions involved. Okay,
Then also yield of this part. Which one reactions? Consider the reactions. A plus B gives to C, C plus B gives to D, A plus C gives to D, A gives to C and A gives to D reactions. Series માં છે અને પેરેલલ માં બી છે. હવે where C is the desired product and D is the undesired product, જે સિલેક્ટિવિટી માં આવશે. હવે yield ફાઇન્ડ કરવા માટે શું જશે? A reacted to produce C by moles of A totally reacted multiply by 100, કેમ કે percentage માં આવશે yield એની. એ જ રીતે selectivity A tends to C and A tends to A gives to D, where C is the desired product and D is the undesired product. માટેનું ઇક્વેશન એનું આવે છે selectivity of C relative to D is equal to moles of C desired product form by moles of D undesired product form. ઓકે, તો થેન્ક યુ સો મચ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ એક્ઝામ્પલ જોવાના છે. ઓકે, તો આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશું. ડેટા જોઈ લો. આ એક ઇક્વેશન્સ છે CO2 પ્લસ ટ્વાઇસ H2 gives CH3OH. એના બેઝિસ પર આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશું. થેન્ક યુ સો મચ.